Hello guys, so today we continue with new subtopic 7.2 acid-base titrations. Now you have done the experiment before, okay, and experiment 2, experiment 3, experiment 4, semua itu titration, so should be no problem for you to understand the topic. Okay, so in this topic they are divided into 3 parts: titration process. In titration process, you learn what is endpoint, indicator, and equivalent point. And the second part is pH range, and the third part is the titration curve. Okay, so kita pergi learning outcomes. So at the end of this lesson, you should be able to describe the titration process and distinguish the endpoint and equivalence point. B. Sketch and interpret the variations of pH against the titer value for titrations. And C. Identify the suitable indicators for acid-base titration. So, cuma ini saja learning outcomes for 7.2. Okay, and before this, dalam syllabus titrations, matriculations, there actually ada satu lagi learning outcomes there, which is calculations of titrations between strong acid and strong base. That's why bila kamu guna reference book yang lama ataupun soalan tutorial yang lama ataupun past year questions yang lama-lama punya, dia ada soalan yang melibatkan calculations between strong acid and strong base. But the new syllabus, dia tidak ada sudah the calculations between strong acid, strong base. So, cuma ini saja learning outcomes dia. Okay? So, first kita pergi, what is titrations? Titrations, okay, semua sudah buat dia punya experiment, titrations. In fact, kamu punya test pun pasal titrations. Okay, so titrations is a technique used to determine the concentrations of a solutions using another solutions with a non-concentrations. Okay, titrations is a procedure for determining the volume of two solutions which exactly neutralize with one another. So once you know the volume, okay, once you have determined the volume, then you can determine the concentrations of solutions. Okay, so first kita dapat dulu volume dia lah. Kan, kamu baca volume from the burette, berapa banyak untuk tambah dalam conical flask, and then after you have determined the volume, then you can determine the concentrations. Okay, so titrations, we use standard solutions. Okay, apa itu standard solutions? Solutions that the concentrations is known accurately. Okay, by using standard solutions, concentrations of another solutions can be determined. So, basically, titrations ini adalah laboratory technique used to determine the concentrations of solutions using another solutions with non-concentrations. Okay, so ini apparatus dia, semua pernah nampak, semua pernah guna. Okay, we have burette di atas and then the conical flask di bawah. So, dalam burette dia contains titrant. Okay, titrant ini dia akan okay, dia tambah di dalam burette lah. Okay, titrant solutions added from the burette. And in the conical flask, kita panggil dia sebagai analyte. So, the conical flask contains solutions to be titrated and the indicator. So, kita mesti guna indicator lah. Apa tujuan indicator? Semua masih ingat apa tujuan indicator? Okay, usually ya, bukan selalunya, dia bukan semestinya. Usually dalam burette, okay, dalam burette adalah acid, and in the conical flask dia adalah base and the indicator.
Tapi dalam lab kita guna terbalik. Dalam lab kita guna, dalam burette itu adalah base. So yang kita guna biasanya dalam lab adalah sodium hydroxide. And in the conical flask kita letak acid with the indicator. So mana-mana pun boleh. If I'm not mistaken, for the PDT experiment dia terbalik. Acid di atas, base di bawah. Okay, for the PST experiment, yang base di atas, acid di base di burette and the acid dalam conical flask. Okay, and yang dalam burette ini, okay, yang dalam burette dia adalah solutions with non-concentrations. Yang dalam conical flask, solutions with unknown concentrations. And dia mesti ada few drops of indicator. Okay, now kita tengok between equivalence point dengan end point. So, kalau equivalent point is the point in titrations at which the added titrant react completely with the analyte according to stoichiometry. Okay, dia mesti according to stoichiometry. Ataupun you can say equivalent point is the point at which amount of acid and base present exactly neutralize one another. So at equivalent point, the neutralization is complete. So bila neutralization sudah complete, tidak ada excess H3O plus or acid present, ataupun tidak ada alkaline OH minus is present. So dia cuma ada H2O. That's why dia sudah neutral. Okay, itu equivalent point. While endpoint, point at which the indicator changes color. Itu saja, simple for endpoint. Indicator changes color. Point at which indicator changes color. So itu endpoint. Okay, so ideally endpoint and equivalent point should be the same. Okay, they should be the same lah. So maksudnya bila kita dapat endpoint, once dia sudah change color, so kita dapat endpoint dia. So dapat endpoint, maksudnya itulah dia punya equivalent point. Okay. Now there are three types of acid-base titrations. The first one is strong acid titrate with strong base. For example, hydrochloric acid react with sodium hydroxide to produce sodium chloride and H2O. The second one is strong acid titrate with weak base. For example, HCl react with ammonia and H2O to produce ammonium chloride and H2O. C. Weak acid and strong base titrations. Weak acid, for example, we use ethanoic acid, CH3COOH itu adalah ethanoic, and sodium hydroxide to produce CH3COONA, sodium ethanoate, and H2O. Alright, for the equations yang B, biasanya dia cuma ditulis HCl react with ammonia to produce Cl. Okay, but since kita punya general equations for titrations, for neutralizations, general equations kita adalah acid react with base to produce salt and water. Okay, so ini general equations kita. Reactions between acid and base, dia mesti ada H2O. That's why dia tambah H2O sini. Tapi usually kita memang tulis, kalau guna ammonia kita cuma tulis HCl, ammonia and the salt. Okay.
Alright, so kita pergi titration curve. Ini penting nih supaya kamu boleh lukis dengan betul the titration curve. Now, titration curve for strong acid, strong base. Okay, strong acid. Kalau dia strong acid, maksudnya pH dia below 2. Okay, strong acid, pH dia mesti di bawah 2. Strong base pula, pH dia mesti di atas 12. Okay, ataupun 13 lah. Okay, so ini penting ya. So, strong acid, pH below 2. Strong base, pH dia larger than 12. Okay, so for titration curve untuk ini, kalau dalam burette itu sodium hydroxide and dalam conical flask itu adalah HCl acid, so dia punya curve bermula dari, dia depends on siapa yang dalam conical flask, siapa yang analyte. Okay, so if the HCl is the analyte yang dalam conical flask, so we start at pH 1 lah. Okay, sebab initially dia cuma ada HCl. So bila dia tambah the sodium hydroxide, the pH gradually will increase. So tambah base, tambah NaOH, lama-lama dia punya pH akan naik. Until, kalau kamu tengok di sini, dia akan ada steep yang cerun begini. Okay, itu kita panggil. Penting yang ini ya, bahagian ini penting. Bahagian ini yang menentukan apa indikator yang sesuai. Okay, so for the titration curve, we start at pH 1 and end at pH 13. So, apa yang penting sini? Dia punya shape. Dia punya equivalent point. So, equivalent point, for equivalent point, strong acid, strong base, dia adalah 7. Okay, equivalent point adalah 7. So, kamu kena tulislah equivalent point dia equals to 7. Dia start at pH 1, end at pH 13, and dia punya steep part yang cerun lurus saja nih, mesti start dari 4 hingga 10. Okay, ini pun strong acid, strong base, cuma yang dalam conical flask adalah sodium hydroxide. And the acid is at the burette. So in this case, your titration curve will start at pH 13. Okay, they start at pH 13 and end at pH 1. So kalau sodium hydroxide yang dalam conical flask yang sebagai analyte, so dia start at pH 13, dia berakhir di pH 1. But dia punya equivalence point masih lagi sama, pH 7. And dia punya steep part ini masih lagi sama lah. Okay, so dua nih, both curve adalah untuk strong acid, strong base titrations. Beza dia siapa yang di conical flask. Okay, ataupun siapa yang ditambah, volume apa yang ditambah. If you start with dalam conical flask kamu tu adalah acid, so your pH should be started 1. Kalau kamu punya titrations, okay, strong base with strong acid, baca itu dia punya ini, untuk kamu tahu dia start dari pH mana. Titration curve of strong acid, so maksudnya itu strong acid yang berada di conical flask. Titration curve of strong base, so dia strong base yang dalam conical flask dia dititrate by strong
acid. So kalau strong base yang di conical flask, you start at pH 13. Strong acid in conical flask, you start at pH 1. Okay, next. So ini dia punya explanations. At the beginning of titrations, pH has a low value, about 1, sebab dia guna strong acid. So just before the equivalence point, before pH 7, okay, tadi before pH 7, equivalence point dia 7, as NaOH is added slowly to HCl, pH increase slowly before equivalent point. When one more drop of sodium hydroxide is added, the pH change sharply, yang ada steep path tadi, yang ada cerun yang tajam itu, from 3.5 to 10.5. So at the equivalent point, the pH of the salt solutions, in this case NaCl, pH is 7. Okay, after equivalence point, the pH dia rises slowly. Okay, ini untuk strong acid, strong base. Okay, strong acid, weak base titrations. Contoh dia HCl and ammonia. HCl is strong acid, so that's why dia start dari sini. Okay, below 2, 1 ataupun below 1 lah pH dia. So dia akan increase slowly, dia akan bertambah dengan perlahan just before the equivalence point. For the strong acid and weak base titrations, equivalent point kamu cuma tulis pH below 7. Okay, just below the equivalence point, dia akan ada sharp increase di sini. And then after the equivalent points, dia akan slowly lagi naik, tapi tidak sampai 13 pH because dia guna weak base. So dia punya pH N dia adalah lebih kurang sinilah, lebih kurang pH dia below 10. Tidak boleh sampai 13 because ammonia is weak base. Okay, again shape dia kamu kena tahu, dia punya steep part, dia punya sharp increase di mana kamu kena tahu, and then dia punya equivalence point berapa itu kamu kena tahu. Cuma tulis pH below 7. Okay, ini case bila HCl di dalam conical flask and ammonia in the burette. Okay, so itu dia punya equivalence point. So at the beginning pH has a low value because dia guna HCl, strong acid. So as the ammonia is added slowly, the pH increase slowly. So dia punya before the equivalence point, dia increase slowly, yang sini slowly increase. Okay, perlahan-lahan dia increase, and at the when one more drop of ammonia is added, the pH change sharply from about 3 to 7. So itu dia refer kepada yang ini, change sharply 3 to 7, dia punya changes yang ada sharp changes. At equivalent point, the pH in this case is the pH of the salt solutions. So salt solutions dia ammonium chloride pH 5. Atau kalau kamu tidak pasti dalam exam, cuma tulis pH below 7. So after the equivalence point, the pH rises slowly until pH equals to 10. Okay, yang ni pula titrations weak acid, strong base. So for titrations weak acid and strong base, NaOH in the burette and the ethanoic acid in the conical flask.
So dia punya equivalence point pH equals to 9 ataupun equivalence point dia kamu cuma tulis pH larger than 7. So kita tengok curve dia, since dia guna weak acid, so dia start above 2 ataupun mula dari 3 lah. Okay, dia mula dari 3, dia akan gradually slowly increase, and dia punya sharp changes sini adalah between 7 to 11. Okay, itu dia punya sharp increase. And since dia guna sodium hydroxide, so dia akan berhenti di pH 13. Okay. So pH is about 2.8 because the ethanoic acid is weak acid. So as NaOH added to the CH3COOH, dia punya pH increases slowly. Now at equivalent point, the pH change sharply from 6.5 to 10.5. So ini yang ada steep part itu, yang garis lurus saja. Now at equivalent point, bila dia sudah reach equivalent point, the pH is equals to 9. Ataupun kamu cuma tulis pH larger than 7. And after pH 9, the pH again rises slowly. Okay, ini semua acid base indicator. So yang kita pernah guna cuma phenolphthalein. Dalam lab kita cuma phenolphthalein sahaja. Actually dalam eksperimen, the last eksperimen yang dalam SEM 1, kamu akan guna semua itu acid indicator. Kamu akan guna phenolphthalein, alizarin yellow, litmus sudah pernah guna lah. Okay, tapi since PKPB, jadi kita tidak berpeluang lah untuk tengok semua ni indicator. Alright, kita ada methyl orange, kita ada methyl red, kita ada alizarin yellow. Okay, so macam mana kita mau determine which acid base indicator yang sesuai? Okay, so indicator is a substance that is generally added to the solutions in the receiving vessel and undergoes some sort of color change when reactions is over. Okay, so choose an indicator which the endpoint pH range lies on the steep part of the titration curve. Okay, yang ini. So kita tengoklah dia punya steep part itu berapa dia punya pH, antara berapa range, dia cakap range. So range maksudnya dia punya julat lah. Dia antara pH berapa hingga berapa dia berubah. So this choice ensure that the pH at the equivalent point will fall within the range over which indicator changes color. Okay, so kalau kita tengok first the thymol blue here, thymol blue dia akan berubah antara pH 1.2 hingga 2.8. Kalau dia acid, warna dia red, base dia akan jadi yellow. Okay, bromophenol blue, pH range 3 to 4.6, methyl orange 3.2 to 4.4, sampailah yang inilah phenolphthalein 8.3 until 10. So kalau dia dalam acidic, dia colorless. Then dia akan, bila dia sudah jadi base, dia akan jadi reddish pink ataupun pale pink. Okay, so strong acid, strong base, dia punya endpoint range adalah 3 to 10. So the suitable indicator semua boleh guna kecuali thymol blue. Titrations between weak acid and strong base, dia punya endpoint range adalah 7 to 11. So the indicator yang sesuai phenolphthalein and bromothymol blue. For titrations between strong acid and weak base, endpoint for the titrations is 3 to 7. So the indicator yang sesuai methyl orange and methyl red.
Okay, the pH range is defined as the range over which the indicator changes from the acid color to the base color. Okay, kita try satu soalan. Okay, choose the suitable indicator based on the table given. So dari ini table, methyl orange, pH range for methyl orange 3.2 to 4.4. Methyl red 4.8 to 6.0. Phenolphthalein 8.2 to 10.0. So itu pH range dia. Now A, HCl titrate with NaOH. HCl strong acid. Ini pun strong base. Okay, so for strong acid and strong base, dia punya pH range is 3 to 11. Okay, and equivalence point dia 7. So dari table ini, mana yang berubah between 3 to 11? Mana pH range dia dalam julat 3 hingga 11? So, semua indicator can be used. Okay, methyl orange julat dia 3.2 to 4.4. So, masuk dalam 3 to 11 lah. Methyl red julat dia, range dia 4.8 to 6.0. So, masih dalam julat 3 to 11. Phenolphthalein 8.2 to 10. So, masuk juga dalam julat 3 to 11. Okay, B. Ethanoic titrate with NaOH. So ethanoic acid is weak acid and sodium hydroxide is strong base. So dia punya equivalence point is above 7. Okay, equivalent point dia above 7. So pH range dia 7 to 11. So yang boleh guna adalah phenolphthalein. Okay, dia punya pH equivalent point larger than 7. So pH range dia punya sifat terletak dalam julat 7 hingga 11. So antara tiga ni, pH range phenolphthalein sahaja masuk dalam julat 7 hingga 11. So the best indicator that can be used in this titration is phenolphthalein. Okay, the third one, HCl titrate with ammonia. HCl is strong acid, ammonia weak base. So dia punya pH at equivalence point below 7. So range dia 3 to 7. So yang masuk dalam julat 3 to 7 adalah dua ni. So methyl orange and methyl red is the suitable indicator for these titrations. Phenolphthalein tidak boleh because phenolphthalein dia berubah dalam julat 8.2 to 10. Sedangkan titrations ini equivalent point dia below 7. At below 7 dia sudah berubah. Tapi untuk phenolphthalein berubah, dia mesti pH 8.2 to 10. Okay, weak acid and weak base. Weak acid, weak base, there is no sudden change at equivalent point. So, none of the above suitable for the indicator. Okay. So, habis sudah. Belum lagi habis chapter 7. Ada satu lagi subtopic which is KSP. So